me bana ba o ke ana utua ntate ha le mo ka go mo tswa ka sesotho ni ha ale mo ntate ka hara mara na he ya ba bila ka go tsa go ntila na go bela para que va a tener la empresa la verdad que es una figura di alguien que tiene una la ne bila ka ke na hara bona esa se batla go fela ka melo go be ke ya fela ba ka go fa sitha se bona pagi kita tak felakan tahu. Terus kami sering bilang tular ancer fel susunya apa apa. Kebanyakan. Kalau benar cara Afghanistan tak pernah berhukum. Lagi hukum. Mana tu? Tentu dia buat. Kalau mereka adalah nasib membuat perbedaan. Saya. Kalau mereka adalah usahawan yang punya. Ya, kalau sebagai yang punya, bahasa belajar nama bahasa bahasa. Namun semua orang punya. Akhirnya batu baesu, ijual, kiri tadi ni koordinator orang bilau ke fana kami cucu, mananya kabana ba kwa heritage declarance, orang bilau ke fana kana ko jane singkai, kad melanor ba melanya ni. Admiral orang melanya ni. Jadi mana? Kalau kita kau salah mana? Kena ni pampirite. Kena ni pampirite. Hari cakap kalau saya telah, dia jual dia cari lah. Kena jual apa pampirite? Ide. Kita mau nak kalau sahaja lena. Ide kau salah ni fuman. Kamu ide, jadi mana kaman, mana masalah baru ide. Thank you. Kalau mana tu saja presentation, kami boleh maaf berapa. Itu macam mana kita lagi presentation. Presentation ini adalah kasut. Kedua sesuatu nahnya oleh apa sesuatu lufita. Kedua sebuah nahnya oleh apa sesuatu. Nagi kini jika macam tu lufita. Household Obama. Be proud of your language. The independent municipal demarcation. Kiona ere selezana kayona. Watch this again. Jual hal alaman bani ena ke komiti yang parliament. Harkala fela ke pula. Boi kupela kontate barule di katiba. Kawan kan, kontate bagai harus serkala semua. Harus serkala kontate bagai cule bagai di katiba fans.
Ke re go so itse ha re qala go so o intsha o e beya fatshe. Ke batla ho e hlalosa taba ena ho rola katiba ha se ho respecta kapa ho hlompha nna, o hlompha ntlo ya ketsamolao. E bolela yona ntho eo jwale ke re dintho tsena hle ke di beise ke di behe mane e tle re ha di thakgola le lo re kaofela re tsamaya mmoho. Ya bua jwale ke tlo bua hore mme ha bua mona a tshitleha ditaba tsa hae re mo mamele hantle. Jwale bona hangata re kopane lena ho na le hore ka nako mo motho a bue mara a sa utlwisise. Ke ka hona ke utlwang ke re ke kopile hore a re ke re fane ka metsotso e seng e kae ba fihle, hobane ha a fihla mona a sa utlwa hore na o qadile ho thuwa ena, ha a fihla yena o bua ka ntho e nngwe le nngwe ya batlang ho bua ka yona. Bothata ba taba eo ke ha re le ntlo ya ketsamolao ha re o thibele hore na o ka bua ka ena, empa ho na le se re qositseng hore re tle setjhabeng ka sona. Mme jwale ha o bua dintho tse sa ikamahanyeng le se re tlileng ka tsona, re tla di nka mara ho salang ho di tla swelwa ka tlung, hobane ha di ya kwana ntlokgolo le Palamente Motse Kapa kwana batho re ena jwale ke ka hona ke ipiletse ka matsatsi ohle hore re tle re kadimaneng ditsebe. Tjhe, ha e ba ditsebe motho ba ditsebe di na le ho eba ke Sesotho ntho eo, ditsebe di na le ho eba. Wa tseba ho eba ke ditsebe di na le ho sa utlwe hantle, mme ha di sa utlwe hantle mme puseletso tlo atomela mme jwale re tlo qala. Ke na le kgatello ya section e tlang, mme re tlamehile re etse e re ke nke sebaka sena ke a qala ntate Tjhabana kae ha ke sa emela jwale taba ena, ha re tswele pele ntate. Mona moo ke leng teng ke tsamaya le maloko a Palamente, mme maloko ana a Palamente ke tlo qala ka letsohong la ka le letshehadi. Ke tsebise leloko la Palamente e leng mme Montshetshi, mme Montshetshi. Dumelang baahi ba Thabo Mofutsenyana, haholoholo ke nahana ba bangata ke ba mona Bethlehem ha Bohlokong. Dumelang bomme le bontate. A re leboha mme. La ka mona ha ka letsohong le letshehadi ke na le Honorable Matlengans. Thank you very much, Chairperson. I'm Liana Kleinhans, member of the Free State Provincial Legislature and member of the COPTA Committee. There are 3 bills that we are going to be discussed today. But before we get started with the meeting, I just wanted to record it that this meeting is starting an hour late. And the other question I have is, where were the buses advertised for people of those communities who wish to attend? Also, I note that there are 2 small summaries that have been handed out to everybody, but the third one, there's no summary, so I don't know what that means. Thank you, Chair. Ka mona ka letsohong le letona ke na le mme Lucy Mapena, ebile ke yena motlatsi wa speakera sa
Ke a leboha. Ke leboha modulasetulo. Thank you very much. Jwale bana ba bang ke basebeletsi ba ntlo ya ketsamolao. Ka lehlakoreng lane le letona la ka, phamang bana beso, phamang ntate se ka dula fatshe, ke ba ikarabellang translation. Thank you. Hobane jwale ke ba bona ha ke bone ba di tshwere, ke bana ba sebetsanang le phetolelo bana ba morao. Jwale mona mahareng mona ema ntate lona le babedi ema. Thank you. Ke ba nkang mosebetsi ona wa lona ka dinepe ka di-video jwa ni morao mane ba sebetsanang le tsona dintho tsena emamme ke ba sebetsanang le tsona dintho tsena tse fetolelang ha o ntso fihla ntso ya mane ba o nea tsona ka mona Afrika Borwa e na le dipuo tse 12. Jwale bana ba ka mona ke ba fetolelang puo ho batho ba sa itekanela. Ke bona mona ka nako nngwe ka sebashebashe ho thwa ke sign language. Jwale ke bona ba re thusang moo jwale e re ke tle ke qale ke bontshe hore re tlile ka ditaba di feng kwano. Jwale pele re rapela, pele re qala ke tla teng wa mpotsa mona re ntate re so bue ka moetlo ha ke kope mme ya le maka ya kwana ba go tla bulela mosebetsi ona ka thata.
ka hona Forisbeck, ya rawa ke. Ya. Okay. Di bo he na le ka o check a fela na di Forisbeck e se le teng na jwale ke e teng fela hore ga na le ba bang ba santsane ba etla. Re a leboha jwale. Se re tlileng ka sona mona bomme le bontate ke ho lokisa molawana ona o ikarabellang karolo ya metse ya bommasepala ka hara Afrika Borwa. Mme molawana ona ho tloha ka bo 2020 o ile wa kenya tshebetsong. Empa ha o ntso o kentse tshebetsong jwalo ho ba le diphephetso tse amanang le di-boundaries kapa meedi ya bommasepala. Jwale ntlo ya ketsamolao naha ka bophara ya fumana ho le molemo hore taba ena e ke ya setjhabeng. Hobane ha o na le sello ka di-boundary tsa bommasepala, ha hona komiti e shebanang le tsona tseo. Jwale e nngwe ke batlang ho e tshwaye ke ho etsa bonnete ba hore ho be le komiti e shebanang le diphephetso ha re tla ntlheng ya meedi ya bommasepala. Jwale e nngwe hape eo e kenang ka botebo mona e leng yona e ka sehlohlolong ke ya hore ho be le board e shebanang le ditaba tsa meedi ya bommasepala. Ya utlwana taba ya ka? Board e shebanang le meedi ya bommasepala. Ntwena o fa yona hore tle re nne ha ntsa toboketsa mane ka sejatlhapi. Ke a o kopa hle o ska ba le bara tseo tse pedi. Tjhe, o ka ipuela ka mokgwa o buang ka teng, ha hona mathata. Mara tsena tse pedi o ska ba di lebala hobane ke tsona tse hlokahala. Ho bile le dibaka naha ka bophara ha kopana hape le mafapha ohle naheng ka bophara mabapi le taba ena ka di 1 le di 2 tsa March 2017, e nngwe ya ba ka di 9 le di 14 tsa December 2020. Ho leka hore re fumane hore na setjhaba se reng. Jwale ke yona taba kgolo e ke tlileng ka yona. La ka lebitso ke Selwa Mashini, ke nna modulasetulo wa komiti ena ka shebile. Sephadi o lla saka hore ke batla motho mona e ke ka thoko. Sephadi o lla saka ha ke boke re fa motho ye mong le mong tetla kapa sebaka sa hore ka nnete a ntshe maikutlo a hae. Ke na le bomme mona ba hlileng ba ya ditulong dithutong tse phahameng ka mona ka letsohong le letona. Ke na le mme Puseletso, ke yena a tlo re thusa ka ho beha hore na ho thuwa eng mona. Ya utlwahala ke jwale o tla fihla a e beha, mme ha e go sa utlwe ke se ke kupetse ho ipatlele pela e kenyang mona letseleng o tle o utlwe. Jwale ke shapa pere mme Puseletso.
fatshe ka baeme. Thank you. I'm going to read this bill in English, and it will now the Independent Municipal Demarcation Authority Bill. We can start. On the very first page, to provide, the Independent Municipal Demarcation Authority Bill seeks to provide for the establishment, functions, powers of the Independent Demarcation Authority, to provide for the criteria and procedures for the determination and redetermination of municipal boundaries, to provide for the delimitation of wards, to provide for the establishment of the Demarcation Appeals Authority, to provide for the municipal capacity assessments, and provide for matters incidental thereto. In summary, the background of this bill is that the Independent Municipal Demarcation Authority Bill 2022, thereafter referred to as the bill, seeks to repeal and replace the Local Government Municipal Demarcation Act of 1998, Act number 27 of 1998, so that it aligns and updates the legislation with the current demarcation board processes. So there was an act before that has been totally removed and been replaced with this one, so that it aligns with the constitutional provisions of South Africa. I'm sure the Constitution is the highest law in the land. Now, the old act, it aligning with the new constitutional provisions. Now, it needed to be replaced so that it aligns with the constitution of the country. So, in summary, this bill seeks to rename the Municipal Demarcation Board so that the organization is referred to as the Independent Municipal Demarcation Authority, no longer just the board. To provide the Chief Executive Officer is the accounting officer and the chairperson as the executive authority for the purposes of the Public Finance Management Act 1999, number 1 of 1999. Okay. To provide for the board members, in addition to the criteria, to possess the appropriate knowledge or experience in the information technology. So the selection of board members must have the necessary skills and the necessary qualifications so that they can form part of this board. No, you can't just not have qualifications to be part of the member of this board, right? To provide that the board members, in addition to the current criteria, provide that the selection panel for the appointment of members of the board includes a representative from the National Assembly and from the National House of Traditional and Khoisan leaders, in addition to the current composition of the selection of the panel members. To provide that vacancies which arise on the board may be filled that by persons that were on the initial list that was submitted to the President at the time of the establishment of the board. To clarify that the term of office of members of the board is 5 years, calculated from the date of appointment by the President, but may not exceed a period ending 6 months into the commencement of the terms of the municipal councils, after which the board members are appointed. If you want to follow where I'm reading, you can go to page 25
of your act that was given. I'm reading on that page 102. Ensure that board members serve on a part-time basis, except for the chairperson, who may either serve a full-time or a part-time basis. Ensure that the demarcation, the major demarcation, which affects the movement of more than 1/3 of a ward, may be done only after every 10 years. Deviate from the present norm of 15 to 30% when delimiting wards, but with strict conditions to avoid splitting of communities. Provide for the establishment of the Demarcation Appeals Authority to deal with the process of appeals. This new act now includes a process for appeals, whereas the old act that is no longer going to be used is repealed. It's been removed from the law. This one provides for an appeals processes when the party affected is not satisfied. Provide for a more extensive public participation and stakeholder consultation for any demarcation or delimitation. Set timeframes for boundary redeterminations and ward delimitations after considering the program of the Independent Electoral Commission, the IEC. Require that the authority undertake municipal capacity assessments and migrate the functions of the current Municipal Demarcation Board as contained in the Local Government Municipal Structures Act 1998, number 117 of 1998, to ensure that such functions are provided for in the bill. Repealing of the current act and drafting a new bill was required after consideration of the extensive inputs of the Demarcation Board and other stakeholders, the substantive nature of the proposed amendments, and other possible restructuring of the current act. In summary, without going into the finer details, reading clause by clause, sentence by sentence, this is what the bill seeks to address. The new board, how they should be appointed, what qualifications they possess, and delimitations, and how the new act will currently work. I don't know if there's anything further that I need to explain unless I go to the more specific clauses. I'm just going to mention a few that you'll find in the act. You can read that in your own time. So clause 7 in the act, in this new act, is the composition of the board. Must broadly reflect the composition of the South African society, right? We are South Africans after all. It must address our needs as a country. At clause 9 of the bill, a member of the board must also have the necessary relevant qualifications. The criteria is set out in the Act. It stipulates that members applying to the board have to possess the necessary qualifications. Clause 16, the criteria set out in section 9, subsection 2, apply equally to the appointment of members of a committee. The names of the members of a committee must be published on the website of the authority to ensure that there's transparency, right? It must be, it's not hidden information. Everybody must be able to go on the website and see who the members of the board are. Clause 23 says to remove integrated development from the objectives of the determination or redetermination of a municipal boundary. Clause 13, the authority may establish appropriate mechanisms, processes, and procedures as stipulated in section 17 of the Municipal Systems Act. That's another act. But if you read it, if you have your own time, you can go to that because we're not addressing that act today. It's just that it ensures that the authority may establish appropriate mechanisms in terms of the Municipal Systems Act. Clause 32, the authority must at least 9 months instead of 6 months. So they've changed the 6 months to 9 months prior to the commencement of the municipal financial year in which a determination or a redetermination of a municipal
must inform the minister within that prescribed period. Clause 48, the minister must now submit regulations to be made to Parliament for parliamentary scrutiny at least 30 days before their promulgation. So once an act has been signed into law, the minister must have regulations. That describes how the act will work. Now, they're saying in terms of the act, they must be submitted to the National Assembly so that members of Parliament can scrutinize and give their inputs to the current bill, to the regulation, sorry for saying bill, for regulations that must be put in place before they can be signed into law and be operational. Chairperson, and the recommendation is that it is recommended that the Committee of Corporate Governance and Traditional Affairs, Water and Sanitation, know the provisions contained in the Independent Municipal Demarcation Authority Bill 14 of 2022. Thank you, Chairperson. Okay. Jwale ke mothating wa mo le mamela. Bana ba mona ke ba kwala because re tlo mamela lona akere. Ke ba kwala nna ba batla motjata ho. Ke ba kwala. Ke batla ho ba ho lona hore na le reng. O le hlaloseditse hona le ya batlang ditlhakiso ho mme a tla hlalose. Ke ka sebakeng sa se ka qala. Hona le ba tla tlhakisetso moo ba mo sa utlwa hantle. Ska swaba phamisa letsoho la hao ha o batla tlhakisetso. Re mo batla ho utlwa ba bang a re tle mo ba batlang tlhakisetso a re utlwe bo mme le bo ntate. Hlakile ka ba dia hlaka hlakile kana o fihla mona ba re hlakile a re tle ka mo a ke re bone ntho e motho ka Sesotho a ke re o ifumane mo motho ka Sesotho teng le bue ka Sesotho le se la nana ke tlo re le bue ka Sekgowa bua ka Sesotho ya tso ke le o phama o ntate ka mona a bo ise mai ke pla hae ho ba ke ntate ya sa itekanela isa mai ke pla hae mo mohlolo mo tla ra ka o bua ka ba hlohlotsa ba bang ke kopa hore o itlhalose lebitso o hlaha ho kae mme o ka kena dipeisong tsa hao. Ke a leboha tjhe, ke nna Motseki Vilakazi ke tswa kwa sebaka so thwe ke Thaba Bosiu mme ke sebetsa Maluti a Local Municipality as a disability sports officer. Ke a leboha tjhe, ke a kgola hlakile mo. Taba ya ka kena ke a bona dintho ke tsena di entswe ke rata ho leboha haholo hore sign language eo e ile karolo ka hare ho rona mme ne se ke lakatsa ho se sita fela hore next time hore a phomone ke kaofela tjhe because hona jwale ke lakatsa ho ya monana tokomaneng ena e mme ya lata mo fana ka yona bomadimabe ba gore fela is not great so next time how kgona hetse tjhe jwalo ka ha e le South Africa e le South Africa ke a bohle
se ke kopa fela gore next time ke ne ke kopa tjhe e be le ka training hape. Number 2, mme o qeta ho fana ka ditaba kaofela moo hore na jwalo ka ha e le mona mediane ya kgale molao wa kgale o so o replace-itswe ke ona o motjha, mme ho tlameha ho tlo bana le board e leng hore e tlo tla e tsamaisa demarcation. Ke sa tsebeng fela kapa ditsebe di ile tsa ema. Ke ne se ntse ke kopa le hona ho sisinya hore ne ke kopa ka nako yane ha o so ho etsuwa taba eo ya hore boto e be teng, ha motho ya holofetseng ha kampa ya ba karolo e seng karolo fela ka baka la boholofadi ba hae ho latela bokgoni bo teng. Ene ke lakatsa lo suggesta again tjhe ya ka hore le ha ka nako eo ya di-processes tseo ha o ka ba kgoneha rona ba disabled e ka re tshwarela ntho ya rona ka thoko hore fela like body interviews, body eng kaofela e ka re ya rona taba e ka ba ka saeteng ya one e le hore le batla fela pere e le nngwe e lo tlatseletse e lo ba karolo ya kamane. Ha ebe ke hlakile ke a leboha tjhe. Ha re teboheleng o e beile batho ba le se la le bala batho ba sa itekanela ke re le buile ha o so o etsuwa boto ya e shabaneng le tsena tsa media bo masepala o e beile batho ba jwale ke ne ke batla hore ho na le ntho e ke fufunelang hobane ke tse lona mona le se ke la bua hoba ke sa batla ho nonya setjhaba maikutlo. Ke tlo le fa nako ya ho bua, ke tla le fa nako mara ke batle le influence ya setjhaba. Ke batla ntho eo, ke batla setjhaba se ntshe maikutlo a sona. Le a kutlwa ke thank you. Jwale na e ntate ke yena fela a seng a hlalosisa le mo ha ona e mong hape, ha ona e mong hape. Okay, anche ke tle ka mona melusi na ngala se o batla mo se bua. Jwale ha o ntso mo la ho potela batho la ho fisa yena ke etsa ka o tlotlolla. Modulasetulo ha ke lebohe baahi ha ke na tlhahiso fela ke batla ho hlaba malotsana hore jwalo ka re le tloketsa molao re tlile mona ho lona le setjhaba re tlisitse ditaba tseo di le amang bilione re tlileng ka yona e santsane le seka molao hore e kene tshebetsong e be molao re tlamehile hore re nonye maikutlo a lona re utlwa ho tswa ho lona le setjhaba hore le dumelana le bili kapa ha le dumelane le yona ke yona taba bohlokwa eo. E nngwe e ke bona e ka re e ba pharala ka hare ho batho ba rona ka nako nngwe ha o tlile ditho tse tjena tseo amang maphelo a rona re setjhaba jwalo ka chairperson tsa kopa hore re phahamise matsoho re ba le bofokodi ba hore re tshaba ho bua. Modulasetulo mohlomong ntho o sa ba jwetsang setjhaba ka yona ke hore ha re tlile moo ha ona motho ya fositseng, ha ona motho ya wrong ene ha ona motho ya tla reng ha e ra kota ho bua o bo ha ona o etsetswa lerata. Mona ha re tlile re na le tokelo ho bua kaofela ha rona re ntshe maikutlo a rona re be re bue hore na re dumelana le bili ene e tlisitseng ho lona kapa ha re dumelane le yona ke yona taba bohlokwa ke batla fela ho e tlisa. Ke a leboha modulasetulo. Ke tebohela maintenance. Thank you, Chairperson. Yes, this is a very, very important process today where the public are part of the law-making process. So the law that we are looking at the moment is the Independent Municipal Demarcation Authority Bill. So it's very, very important that we have to think very carefully about this because, you know, a law stays a law for 50 years or 100 years. So I do have some concerns with this.
I do not have concerns with there being an independent municipal authority at all. I believe that is exactly what we need. My questions, though, are about the appointment of the authority, which in my opinion needs to be strengthened, because currently the selection panel is appointed by politicians, the authority is appointed by politicians. So we don't know who's going to be running the country sometime in the future. Do we really want to have politicians appointing the authority? That is my concern, but you are all welcome to give your input and ask your questions and decide if you want to support this or not. Thank you, Chair. Thank you, well, very important contribution. As we come here, bills, more criminal cases, then the other issue you have didn't help Linga Gabo did to Yamla. Amanzama Halibua, there are 2 sounds strength in the Gabo, Kisamoli Bona, Gagamla, Utala Happel, Hamu, for the Toran, Lay by Basawa. Have a copana, happy after Lily Billy, Honaramu Coparan, Bengalemalu, Parliament, Billica 50 sound, Free State Tiona. My graduate national committee, the committee the Fapanua Gamala Woodley, make Dumelana, King Kerry Pushelena, my Kukraba to Kaban, more happy. It will be more committee on the command of Parliament, Islam, my Kukraba, Kurinale, this back. More than a level now, in a platform, it creates alone for the level. So, Halitola. Fit daily lot of fella because Halabua and Shais my girl, but I don't know my listening out. Take the word, okay. Rinking them Salim how. Give them Salim how. Kiwana, let's walk like the Pahama man, and Alia Pama, Kauswa, the Pamis, the Gau Pama. Oh. Jabana ila chisa ya tuwa. Are, wanasa ndi mshwela kai? Yamko haliziba sutu. Go that, you are wema. Piace quando te muovi lo studio. Le invito a che se vede Moslawi, che fa qua da diciamo. Contribution yaka in Tlhapedi ke potso le advice o kopa ho botsa na nomination process ya batho ba tla eventually to the interview e kala kae setso sa yona ya fihlella na to the bottom of the rank of the community ya nomination opportunities aya ke tsa morena jalo ka tsa ba bona corporate le dibaka tsa mapela le dibaka tsa magation is where all the Demarcation e kala ka in other nomination e kala set kala hodimo e be isia batho ba wa affectwa ke di-boundaries anche di Thank you, Maria. Yeah, let's get a bunch of that. Mountain Molaman, Ariadat. Reflection, when I live on my Pamis. I live on my Pamis. 1, 2, 3, 4, 5. Close that.
ke a leboha ntate President. Tswela ka ke kopa kgotso ho tswa Ficksburg. Ke support-a ena. Ke batla hape ke hlakise ena e mme a buileng ka yona hona hobaneng ho dumellwa ho radipolotiki le bona ba kgethang authority. Nna ke support-a taba eno hobane lefatshe le re phelang ho ke la bo radipolotiki. Bo radipolotiki ke bona ba tsebang nnete ya dimasepala kapo ya diwate tsa bona hona e tsamaya jwang. Hobane ke bona ba kgethwang ke setjhaba, ke bona ba nang le susumetso e kgolo mo ba tsebang hore mohlomong ha re re wate e itseng e kenyeletsa mapolasi le toropo. Ba kgona ho tseba hona ya bona ya wate eo e tsamaya jwang. Taba e nngwe hape e ke kopa tlhakisetso ho yona modulasetulo wa ka Kgabane ke ya bona ho shebuwa eng hore ho etsuwe tsheho ya meedi. Mohlomong ho shebuwa moruo, ho shebuwa population ya batho ba dulang sebakeng seo. Re ke etse mohlala mane mo ke tswang teng masepaleng wa Setsoto ho na le toropo ya Rosendal e welang ka Dihlabeng. Ha o sheba Rosendal e ka ka Setsoto, ha o tloha Ficksburg o ya Senegal o lo feta Rosendal and o ke wa fihla Ficksburg ntho Senegal o soka o fihla Rosendal. Ma ha o sheba Rosendal e wela ka mo ka Dihlabeng. Empa batho ba Rosendal ha ba etsa shopping, ha ba reka ba ya Setsoto, ba ya Senegal, ba ya Ficksburg. Ba bang ka ditaba tsa ditlhoko tse ding tse itseng ba tla Bethlehem. Ha o sheba ha ba tla ho Mafese o na le hore ba thuswa ditoropong tse haufinyana, mohlala ka hara Setsoto ba tshwanetse hore ba tle kae, ba tle Bethlehem hobane ba wela kae Dihlabeng. Hape ha o wa sheba mohlomong ngwana o tshwanetse hore a ye sekolong kapo motswadi o hloka proof of residence hore fela a thole lengolo o tshwanetse a palame ka tjhelete o tloha Rosendal a tle kae, a tle mo. Ha a tla ho Mafese o tloha kwana o siya ho Mafese e teng ka hara masepala wa Setsoto o tla kae Dihlabeng hobane Rosendal e wela Dihlabeng. Empa ha o wa sheba mapolasi a teng moo a wela ka hara Setsoto. Jwale modulasetulo ke yona taba e kopa tlhakisetso ho yona e lona ho shebuwa eng hantlentle ha ho etsuwa tsheho ya meedi hore na wa shebuwa hore setjhaba sena se dulang sebakeng se itseng tlhoko tsa bona tsa mantla ke difeng. Hobane mmuso o tshwereng o busang hore ditshebeletso di tshwanetse hore di be haufinyana le setjhaba. So dintho tse ka reng tseo na di a shebuwa na ka re wa ke kgola taba ya hae hlakile. Ke itse ke fana ka monyetla wa ho qetela ha ke qeta mone mme puseletso a ko leke o arabele. Ke kopa le ngole taba ke ntate Ficksburg, kopa ngole taba ke ha se hore ha re buile le lona mona o so fedile. Re kwana go na le tseo re ha o tloha mona jwale o so bala mane hae bo Norman ke batla ho phesa mona. Re kwana ke jwale ngola tsena tse o tla beng o di ngola fatshe le o di romela. Ke kopa hore o di romele pele o di 22 tsa February kgwedi ena e hodimo. Ho kae Chabana at Free State Legislature, FSL. Free State Legislature.
mole fsl.gov.za. All small letters. Oh, kalau mau puja sekali ada yang mau menaikkan sama lima taka. Oleh bukan ada benefit. Jadi cabana C. Aku kata orang cabana ini, usul itu C. Kaman zaman ke CHABANAC. Then it is at fsl.gov.za. Yang berada communication dia. Yang berada. Thanking that di nomor tamuhan tadi coba ni. Lalu berada dan lagi lagi aku melam mana saya, peo nahan lagi yang tuan. Akhir. Dalam Sulman untuk waktu menawar suka 074 041 6981. Keep it up. 074 041 6981. Refumane again. Jual kita nak nombor. Memang selesai. Bukan saya lampu. Untuk di kami berkati. Kalau nanti resmi kita buka fela kalau cuaca elok, nanti kita kalau kita merau, kita kalau buka kamera fela resmi kita buka lagi. But mena tu lebih dah. Thank you, Chairperson. Can I have the first question and suggestion. So, in the work of the appointment of board members, and our criteria and it's stipulated this is it's well written, it's a well drafted piece of legislation. Now, in section 10, if you go to page 7 of the document in front of you, it outlines the process. So I'm just going to read section 10, subsection 1, A and B, all right? And it says as follows: before members of the board are appointed, the minister must, by notice in the Gazette and in an advertisement circulating in the newspaper nationally, taking into account section 3, subsection 6A, 3A of the Constitution, invite suitably qualified persons who are eligible to be members of the board to apply for appointment as members of the board, and request members of the public to nominate suitably qualified persons who are eligible to be members of the board for such appointment, within the period and in the manner specified in the notice or advertisement, and after consultation with the President, establish a selection panel consisting of 1. A judge of the Constitutional Court designated by the Chief Justice, who must also be the convener of the panel. 2. A person with specific knowledge of demarcation designed by the Minister after consultation with the MEC for local government. A person with expert knowledge for demarcation designated by organized local government. The chairperson of the Commission for Gender Equality or a commissioner of the Commission of Gender Equality designated by such chairperson. The chairperson of the Portfolio Committee in the National Assembly responsible for local government or a member of the Portfolio Committee designated by such chairperson.
the chairperson of the Select Committee in the National Council of Provinces responsible for local government matters, or a member of the Select Committee designated by such a chairperson. Lastly, the chairperson of the National House or a member of the National House designated by a chairperson. For the purposes of any subsequent establishment of a selection panel during the term of the same board, a person designated in terms of subsection 1B remains designated until replaced. So I think the question related to where will it be advertised, this is quite clear. It must be advertised nationally for a period determined in the Act. Thank you. And then I think the second question related into municipal boundary demarcations. The answer to that is found on page 12 at section 23 of the Act. And it's as follows. I'm just going to briefly read it out to you. Determination or redetermination of municipal boundary objectives. When an authority determines or redetermines a municipal boundary, its objectives must be to establish that an area, 1, enables a municipality for that area to fulfill its constitutional obligations, including 1, the provision of democratic and accountable government for the local communities, the provision of services to the communities in an equitable and sustainable manner, the promotion of social and economic development, and the promotion of a safe and healthy environment. I don't want to read it word for word, but that is basically the determination when the authority makes a determination regarding municipal boundary objectives. And these are some of the factors that they take into consideration when you look into section 24 of the Act. They are also just below on the same page 12. And they are as follows. I'm not going to read all of them, I'm just going to read a few. And they are as follows. In order to attain the objectives set out in section 23, the authority must, when determining or redetermining a municipal boundary, take into account some of the following objectives. The interdependence of people, communities, and economics as indicated by the existing or expected patterns of human settlements and migration, employment, commuting and dominant transport movements, spending, the use of amenities, recreational facilities and infrastructure, and the commercial and individual linkages. The need for cohesive, integrated, and unfragmented areas, including metropolitan areas. The financial viability and administrative capacity of the municipality to perform the municipal functions efficiently and effectively. The need to share and redistribute financial and administrative resources, right? Provincial and municipal boundaries, areas for traditional rural communities, existing and proposed functional boundaries, including magistral districts. So, thank you, Chairperson. I was just outlining some of them. You can read these on your own time, but these were just highlighting the questions that were asked. I just wanted to indicate to the Speaker where they could be found in the Act. Thank you, Chair. School. Wawana yang muya dinto. So you go back more. Reking kem yang lawana je amoyele harassment. Legasne. La moli le bombe le bundate. Fela le fila. Khasir khati le katata. Mara haoli ndula stulo kameli ubeli kolo khoko. Bara mona mina ale denne ne reseleta na le sikamala wana sina sa Municipal. Haholo kushekwe ho komiti e tlang thewa e shebanang le
ditaba tsa meedi ya masepala. Ya bobedi jwale ho be le tsela eo e tla reng ha o ba le diphephetso mabapi le meedi ena, ho be le komiti moo diphephetso tsena di romelwang teng. Ya utlwala bona ke re moo di romelwang teng hore jwale batho bana ba di hlakisa, mme diphehiso tse bileng teng pele le kena monyako ko a hore ntate ka mano la kopa hore o ele re a kopa lona ba sebetsanang le ditaba tsena nakong e tlang ha di etsa dipampitshana tsena tsa hore o ipalla hae, re mpe re etse ka puo ena ya batho ba sa itekanelang e bitswa ka ho thwa ke di-brand. O re etse, mme eno ha ena argument, ha ona phephetso hohang. It's very clear. Ya bobedi eo e fihlile mme a ntsa e araba mona ke ya hore hantle-ntle ha o etsuwa dintho tsena tsa meedi ya masepala ho shebuweng, a ke re le utlwileng o e hlakisitse ho shebuwe ntho e itseng le itseng le itseng le itseng. Ha o batla ho phehisa o ka nna wa phehisa. Jwale ha o kata ke a bona ehlisa moya baba, ehlisa moya. Jwale ha o utlwa hore mmere ha o utlwa hona hore jwale nna ne ke batla ho phehisa moo, o na le ntlha tse pedi. Ya pele ke ya hore o ka etsa written submission kapa hona wa le tjena ke hona mere le teng batswadi ba ka hona jwale ya hore jwale wa phehiswa, mme ke tla lefa fela metsotswana e seng mekae ke utlwa hore na hona le a batlang ho ema a hlahise a phehise pele ke fa ena ya phepeditsweng ke seo mme a se boletseng mona. Banna le batho ba batlang ho phaka ha ka fuwa o batla ho ja ho feta batho ba bang morenaka ha re utlweng Castelle le Harrismith na hona le ha bothata le sena moo le ka phehisa le dumellana le bedi le tla hlakisa ho la dumellana tlo ntate ya bona o ipalama e matha. Ke tle ke amo wa bona jalo ka setjhaba sa Maafrika Borwa e ka hodimo ke a eletswa mona re na le marena a teng wana ntate marena kutle morena re na le marena a teng kwano, re na le King Michael Links korana wa korana o kae ga itebola morena o ka dite ke sefatlhego se ke se tsebang, ga itebola morena wa ka morena Lefu Mofokeng chairperson ya community police forum o kae ga itebola ntate o amohelele ke tle ke fehe ntate mane a phehise se ke motho a etse ke a mo tseba kwa ntabaswa a re utlwa ntate o khulume isiZulu baba khawushaye baba. Angibingelele uhlale ngaphambili nani nonke ngimsebenzi sibonge lethuba singabantu Harrismith igama lento abazosazolungisa ngoba kanti langena ngephutha inkaba yeso so sizokulungisa maduzane no inkaba yeso sibonge kakhulu ukuthi sithole lethuba nathi lokufika la kule ndaba yale bhili ngoba ngempela indaba ye-demarcation ngizayibeka njengoba ngikhuluma ngesiZulu, angifuni ukuyichaza ngesingisi, ngibeka ngesiZulu ukuthi kwakuyi-process eyayifihliwe eSouth Africa. Bokhona nje abayenza behind closed doors basithathele ama-decision thina singumphakathi singazange saphiwa amathuba. Yiko lokhu owakuba ukuthi indabazwe ibe nenkinga
size sibonakale ngathi singabantu abahlanyayo emakhanda. Now and then senza ama-shutdown, sivala bo-N3 nabo-N5. Kanti lento isobala. Chairperson okokuqala siyamukela le bill. Ibhili izovula iminyango eminingi. And umama ngena afunda indaba ukuthi abantu okumele babe qualified. Engicabanga ukuthi indaba le yi-cadre deployment izophela manje. Izonwatshwa iphele indaba yi-cadre deployment. Yabantu abanganalo ulwazi futhi abangalufuni nokukhuphula ulwazi noma senibaphelele umsebenzi sizoba nenkinga. I-harassment indawo kakhulu enamakhosi. Ngiyabona futhi la kufakiwe nama-traditional leaders. Angaphosisi sinama-royal council awu-3 le-harassment. Engicabanga ukuthi in future nabo socela ukuthi uma khona nemihlangano nje libameme nabo chairperson. Ngeke ngibarepresente la ngoba I'm part of the royal council. Ngoba phela ngina umhlaba owamakhosi. Nina njengohulumende nithi we are just a custodian. The land belongs to the people. Uma sosikhuluma ngama-boundaries, abantu kakhulu okumele baveze imbono yabo. Ningasidecide nizoyikati. Sisazaphekisa kakhulu chairperson. Ngibonga ukuthi nisamukele njengekaba Yesu. Ngiyabonga. Nyaboma Baba, you are gonna be the last one. Then I wrap off. Or you are done. I'll be the last one. Pagama Baba, Pagama Musia. Sesabeke uthi ube nenhlangano enye kumva kwale. Uthi qhaqa sheshe khona inhlangano ezongena kumva kwale. Okay, I'll be short. I support the bill wholeheartedly. I also give the appeal part again. Ki support, but nominate have been inclusive, have been representative. Process into the traditional media, into the radio station, it excluded the process. Who something who at the grassroots level, what's about me in men? Kiban Bamani class. Kibona Batseba Hore. We look at Kalaga, if I'm to the guy, Haki Peace, Haki Luan, one of the sense of Ready Shomo to get Sudisa, Kipaki Pay Safer, Hori, Harry Kising is great result to more everything. Haxen is a Maya, but in result, including but Limare and the doctor, you want to ask about me in the guy. For instance, Heidelberg, you get the bank, you free start, but I said the free start. It is a Maya shout. Kita ushapela ntaera uri unale mutia wachina watu watamu sini kopana nzaka tata mtuomu liuwa aina ya hai kama faiwa kilifideli emaili orao bata upeisa iba muso mutifa tusheba kutukuli mwone ntoze juali bari mbili yena haifede kamu pamisa macho bali aifete pamisa macho kalsa urne pamisa chola bali aifete pamisa bai sapota pamisa chola amanani kiwa kira aifete ba. Thank you teola macho bali iskabaya feta ingahuli pamisa santa sako 3 2 1 0 kya fete kitakamu bari mpili yena maihule phakamisa isandla sakho phamisa injongo lawo phamisa injongo lawo quiet kyakamama bari kyalebuwa thewa bari ngesigaba yafeta Pamsanjo, nothing. Arite buhele, rikopele matsohoma, rikopele matsohoma. Kialeboha, if you can, matati
mothating wa o qetela mme mothati ona ke leng ona kwa hore jwale ke kwale ke tle ke o hopotse hore ha o batla ho phehisa ke se ke o file tabaswe hobaneng utswe ke reng taba yakho ke tlo ithuta ntate o tloa kahle taba ezwe nkaba yakho nkaba yezwe ne ebile o betere nna ha ke pota hobane ke tla tseba ha ke tlo pretenda hore ke a tseba ke sa tsebe nkaba yezwe ke a itebohela ntate wa bona go lwena o tlile mo motobatsi o ithutile ke nkaba yezwe se ka dula mono morago o thola gore wena wa difostana ntho tsena ga di a go difostana o ithuta go fitlhela dilo ya lebetleng a re tle re kope motsamaisi wa dipuisano motlatsi wa dipuisano ka hara ntlo ya Freistata a re kwalle mosebetsi ona ka thapelo mamela jale ba bua ba le bangata ga ke na go mamela batho ba bangata go na le ya bobedi e tlokela ke kgona go buleditse go tswela pele a kere go na le e tlo kena e tlo tlang go etelelwa pele ke mme Montshentshi ke ena tlo e etelela jale ba tate se ka ba kwala gobane o kwala fela batho ba tsamaya ke tle ke etse jalo ke iteboele gagolo ke a le kwešiša gore na gore motho o mongwe ga o kwathiwa ke a kwala ka thapelo gore ga o felile le nna ke a tswa jale ke kgaola ya ke tla kwala gantle ga re se re qetile ka ena eo mme Montsheng a tlang ka yona ga ke le kopele matsogo di a mme Montsheng ke ena ya tswelang pele jwale ka ena a tlang ka yona ke nka dithapo tsohle ke di lahlela go mme Montsheng tšhentšha ke leboga monyetla wa hore ke nna modulasetulo wa komiti ya the portfolio committee portfolio committee ena eo ke le modulasetulo wa yona ke portfolio committee on agriculture, rural, economic development, small business, sports, arts and culture. Me ke tlo sebetsana le tikiti ka molao di bili tse pedi. Bili ya e re tlo qala ka yona ke okay, re tlo qala ka bili ena ya National Small Enterprise Amendment Bill 2023. Kore re ya etsa amendment. Ha o etsa amendment ke go tswa go molao
ke molao o sontso le teng batho bona le di mo parlamente e batlang ho lokisa teng ha ke re itse molao ha o so phaswe president ya o tekemetse e ba act ha e sa ba bili jwale hona jwale o ba re batla ho e fetolela ya kgutlele ba bili mme pele president a kaya a lo e sign ya ka National Assembly e tle ka NCOP ke mo rona re kenang re leng provincial legislature mo re tlang ho lona jwale re kenya setjhaba ha ona molao o tla etsuwa setjhaba se sa kenya diphehiso tsa sona le bona di a amohela kapa la ebe di amohela ba ba batla ho diso kae le kae o kgutlele NCOP e lo votela and then le le hona president a tla signa a nkile diphehiso tse ba ahi setjhaba se di fetisitse pele re ka fa batho ba tle ba bua re tlo fa mme puseletso hape e le motho wa rona wa legal a boetse a etse presentation ya molao ona re ntse re qala ka National Small Enterprise Bill re tla boetse re tla ho o mong hape e leng Upstream Petroleum Resources Development Act eo le yona e ntse e wela ka tlasa portfolio committee ena e ke boletseng mme puseletso o ka tswela pele maneso. I'm just going to go through the act. As the chairperson has indicated, this act is already a law in place. Now, they need to add additions onto the current existing legislation to improve it so that it works better for society. I'm not going to repeat what she said, I'm going to go straight into business. The objective of this bill, the National Small Enterprise Amendment Bill 2023, known as the bill, seeks to amend the National Small Enterprises Act of 1996. The act is referred to number 102 of 1996. After this, we'll just call it the act. To provide for the establishment and registration in terms of the Companies Act 71 of 2008 of the Small Enterprise Development Finance Agency, known as SEDFA, and subsequent incorporation into SEDFA, the Small Enterprise Finance Agency, known as SEFA, the Cooperative Banks Development Agency, known as the CBDA, and the Small Enterprise Development Agency, SEDA. So they want to make these into one cluster. They must now all fall under one cluster. The establishment of the Office of the Small Enterprise Ombuds Service to enable the Minister to declare certain practices in relation to small enterprises to be prohibited as unfair trading practices. Proposes an amendment to Section 20, subsection 2 of the Act to provide clarity on the interpretation of the powers assigned to the Minister in amending the schedule to the Act, as well as the definition for small enterprises to allow simplification of the schedule and to amend the definition of small enterprises. Small Enterprise Development Finance Agency, known as SEDFA. The establishment of SEDFA gives effect to the Cabinet decision to enable and provide for the integrated government, both financial and non-financial, to small enterprises, including cooperatives. In addition, the amalgamation of the three entities also contributes to the Cabinet-endorsed rationalization of the number of SOEs. The purpose of SEDFA will be to ensure that the small enterprise and cooperative ecosystem is able to offer the most efficient business advice
business development services, investment support, business facilitation, and incubator support. The vision of SETFA is to be a leading business development entity that will drive economic transformation and inclusive growth in the economy through ensuring that the provision of customized financial and non-financial support and greater access to finance and SMMEs. The bill provides for SETFA to be established as a state-owned company in terms of the Companies Act, and the state be the sole shareholder with the minister as the sole representative of the shareholder. SETFA's operations are subject to the PMFA and to the Companies Act. So PMFA, the Public Finance Management Act. The bill sets the criteria and the composition of the board and requires the board to constitute specified board committees, including an audit and risk committee and board nominations committee to assist in the public and transparent board appointment processes. The office, remember the Act talked about a few agencies that they want to incorporate into one. Now I just talked about the Small Enterprise Development Agency and its mission and what it seeks to achieve. Now we are going to be talking about the Office of the Small Enterprise Ombuds Service, right? The mischief the bill aims to remedy is the lack of effective and affordable access to justice mechanisms for small enterprises. Business-to-business disputes and late non-payments of legitimate invoices are a significant reality in the lives of small enterprises across the world, with very real implications on their growth. Section 34 of the Constitution of the Republic of South Africa guarantees that everyone has the right to have any dispute that can be resolved by the application of the law decided in a fair public hearing before a court or, where appropriate, another independent and impartial tribunal or forum. The litigation route for resolving disputes places SMMEs at a significant disadvantage relative to their larger business counterparts, for at least 3 reasons. The financial cost of unresolved disputes is a large, and going to court is a prohibitive preposition for small enterprises. The process is cumbersome, time-consuming, and of course it's very expensive. When you want to resolve a dispute and you still have to consult a legal practitioner, they come at a very heavy price. The bill provides for the office of a juristic person and sets the criteria for the appointment of an ombudsman who will be accountable to the minister and to Parliament. Provide for the functions of the office to be performed by an ombudsman, assisted by a deputy ombud operating in regional offices where necessary. This office is also subject to the PMFA. Now we get to the powers and the function and the funding of that office. The bill provides for the office to consider and dispose of complaints in a procedurally fair, informal, economical, and expeditious manner, and by reference to what is inevitable in all circumstances, with due regard to the contractual arrangement or other legal relationship between the complainant and the other party to the complaint. The Ombud service will provide for a full suite of service, from complaints, handling of the investigation, ADR, which is alternative dispute resolution, adjudication, contracting, practice model function, to assist small enterprises draft and sign fair and sound contractual agreements. A lot of SMMEs find themselves signing contracts that are not legally valid. And for that, it puts them at a risk. You cannot take an illegal or a
non-binding contract to court, you will lose, because the courts will say that this agreement that you have signed has no legal standing, has no binding. So the office of the Ombud seeks to address those, to assist you drafting sound legal contracts. The determination by the Ombud must be made in writing, must include the reasons for the determination, and the copies of the determination and the complaint must be sent to the clerk or the registrar of the court that would have jurisdiction over the matter had it been heard in a court of law. So it's going to provide a similar service to a court of law without the fees. Determinations by the Ombud are mandatory and binding, providing an ADR mechanism with the aim of avoiding litigation, which is expensive and consuming. Some of these sentences are self-explanatory. Those, once an ombudsman has made a decision on the matter, it's as binding as if you were in a court of law. So the other party to the complaint must comply, otherwise they're in violation of a valid binding agreement, right? Provision is, however, made for a review, specifically on the grounds of legality, procedural unfairness, or irrationality, thus still protecting the constitutional rights of all persons involved, right? So these must obviously comply with the laws of the land, the Constitution, as I mentioned. But it will be a very effective office in that it helps people that cannot afford legal services to complaining in a court of law. Unfair trading practices. When I started out, I mentioned that one of the objectives of the Amendment Act is to empower the minister to stop certain unfair trading practices. And some of them, I'm just going to go through what the Act says here. It says the bill enables the minister, on recommendation of the Ombudsman, to declare certain trading practices in relation to small enterprises be prohibited, unfair trading practices. The bill sets the parameters and procedures in terms of which the minister, by notice in the Gazette, declares certain practices in relation to small enterprises to be prohibited, unfair trading practices. These procedures, amongst others, include the following. Before issuing a notice contemplating to declare certain practices to be prohibited, unfair practices, the minister must first consult with the minister responsible for trade, industry, and competition. Following the publication of the intention to declare certain practices to be unfair trading practices, the minister must consult with the ministers responsible for the national functions that will be affected by such a declaration. The intention and the reasons to declare certain practices as prohibited, unfair, and trading practices must be published in the Gazette for public comment. I also stipulated that this bill seeks to extend the definition of a small enterprise, and the explanation is as follows. The definition for small enterprise, amongst others, sets the size categories as well as the criteria for the threshold determining the different sizes of small enterprises. The objective is to reduce the size categories as well as the criteria to simplify the classification of the different size categories of small enterprises. There are currently 4 sizes: small, very small, micro, and medium, right? And the criteria, the number of employees, total turnover, and total gross asset value. The size category, very small, to be removed. The size category, very small, is to be sub to a category small because users found it not to be very useful. This will allow for the simplification and alignment with the international best practice. The abbreviation will change from
SMME, from small, very small, micro, and medium. That's what SMME stands for. 2, MSME, micro, small, and medium. The criteria asset value is also to be removed. There is no reliable evidence-based data available to support the criteria for asset value. This will allow for thresholds to be set on evidence-based data. Section 20, subsection 2. The bill also proposes the amendment of section 20, subsection 2 of the Act to provide on the interpretation of the powers assigned to the Minister in amending the schedule on the Act. This amendment is necessary to bring the section in line with a recent Constitutional Court judgment. As we all know, what ends in the Constitutional Court is the final law. Now, there was a recent court case that argued on the definition of the powers of the Minister. So they need to be aligned. That's why there's an amendment in section 20, subsection 2. In essence, it is recommended that the committee notes the bill and recommend that it be tabled. I think this is basically the amendments that are highlighted in the bill. I tried to explain as slow as possible so that I clarify it from as I start. Thank you, Chairperson. I'm done with this particular bill. Jwale ke mane mo tlo fa setjhaba nako ya hore ba etse diphehiso ditshitshinyo mo ba batlang molao o tsamaya ka tsela le hore ba bue hore motho a tlo ema mo a tlo bua a bue hore na ena o na lakatsa kae ho bue ho thuto hobane re itse ke diphetolelo tse tliswang ho se ka molao se mme se le tswa ka mo se hlalosa ke bone hore ho na le di-official tse tswang lefapheng la disti ya mona hobane molao ona na wa batlama ke nnete ne re beletse batho ba national ba le teng mo tla etsa presentation mane ha ba sa tla ba presentile ho legislature ka na le bo mebisebetso ke ga ona mebisebetso a kgonang hore a hlalose melao ena ke kopa hore batho ba batlang ho tlo bua hona jwale tje mo le manana a rona le phamise matsoho hobane ena ke e buang ka ke bohlokwa haholo hobane e bua ka dikgwebo tse re batlang hore re di etse ke yona molao o laolang dikgwebo le ntho tseo kaofela tse re batlang ho ba le tsona tse hodisang moruo wa naha ka kakaretso. Ke kopa hore batho ba phamise matsoho ke tsebe ho ba supa ba tsebe ho tla ka pele ba tla ka ditulo tsa bona ke itse mona ka pele ka mona batla motho ha ba ka phamise letsoho ke mo supe a ba sa ntse a fetela ka mona tle le tsebe ho ba mane speaker sa semane le kgone hore le bue ditaba tse le batlang ho di bua. Ke a dumela hore kgetlo lena jwang kapa jwang re tlamehile re thole matsoho a batho ba bangata le haebe le hlaketswe ha se ho tlo bua o fana ka ditlhahiso le ha o sena ditlhahiso e ba hona le moo sa utlwisisang teng o batla ho botsa o ka botsa hona jwale ke kopa matsoho ke ka ntle ke tla tsa ka saeteng kopa matsoho letsoho la pele ke lane la bobedi ke lane ke kopa le fetele ka pele ba bang hape number 3 1 2 3 letsoho le leng hape number 4 number 5 okay ke kopa ke qale ka ke fe number 1 ke fe ntate ya na santsa dutse ka pele ka mona e be yena
ya tla bua, and then motho ene le number 1 Ntate Mosima o tla ba number 2 ha ntate a qeta ho bua o tla bua wena, and then latelane jwalo. Ke a leboha. Ka leboha tjhe, Ntate Bila ka sa kwa tswa monna kwana kwa. Taba tsena na ke kgona ke tshehetsa taba ena ya hore ka nnete ho ntlafatsuwe molao wa tsamaiso ena ya tsa dikgwebo. Jwale ke batla ke tsekela hanyane bakeng sa mofuta ona wa heso ona wa batho ba holofetseng. Re batho be leng hore re ile ra kwalleha ka ntle bakeng sa nako e telele, mme ho fihlella re fihla mmusong ona wa hona jwale mo e leng hore mang le mang o bebofaletswa bophelo. Mara jwale ka lehlakoreng la motho ya holofetseng, dintho di sa ntse di batla di fasitse tjhe ya ka, dintho di sa ntse di batla di tlamme hona ka lehlakoreng lena la tsa dikgwebo. Ha hona kgwebo e re ka e supang ya motho ya qhwadileng hore mona lefapha le ile la qala le yena ho fihlella a ba a hola boemong bona bo e leng hore o kgona le ho thusetsa le ho ba bang hape, e sa ntse e le pharela hona moo. Ka mantswe a mang ke a kgola molao e tla sheba ntho eo. Lona lefapha lena la tsa dikgwebo tse nyenyane le ile la nkopa hore monna yeso o sebetsa ka dipapadi, mara re kopa hore o re etsetse group ya batho bana ba holofetseng ba nang le dikhampani. Re le lefapha re tlo leka ho bona hore na dithuso ba di fumana ka mokgwa o jwang. Nka o tiisetsa le hona jwale tjhe ya ka hore ha ho so ka ho bana le any development mabapi le taba eo. Ke na le tumelo le tshepo ya hore ntlafatso molaong moo e tla ke ba e shebe taba eno. Ditaba tsa motho ya qhwadileng di ke di lekwe, hlakoreng la kgwebo di ke di nkwe ka mokgwanyana o bobebenyana. Re se ke ra thatafalletswa jwalo ka hwane, hoba jwale ha e le jwale e isa tabeng ya hore ditholwana tsa demokrasi re le batho ba holofetseng ha re so ka re di utlwa. E ka re utlwa ho motho ya qhwadileng hobaneng fela lefapha le itseng kapa mmuso o batla ho bana le ripoto e itseng, mohlomong hore wa tseba tjhe le bona e kile ya ba karolo. E ne se e ka mohlomong dintho di ka tsa tjhentjha, hoba nako ha e sa leyo. Ha re tlo emela lemo tse ding hape tse 30 tse tlang kapa tse 100 tse tlang. Ha ebe di tswile le koteng ke kopa tshwarelo fela, ha ebe e le hore ke ne ke phehisa fela bakeng sa motho ya qhwadileng, ke a leboha tjhe. Ke lebohile ntate, ha wa tswa kgwebong mo ha mo bile ditaba tsa bohlokwa. Ha ke lebohe ntate Mosima o ka tsamaya ho bua. Ha ke lebohe modulasetulo le bao patang bo jwalo ka soso nna ke Mosima Thomas, ke tswa kwana Diketlo etsa sena mona ha mo ba ba ya seso ke nna Jonas Mosima, ke tswa kwana motseng o bitswang Diketlo pakeng tsa Singapore ha mo ba kwana, ke sebeletsa lefapha la di-STEA. Ke ema ke re motsamaiso wa mosebetsi kapa modulasetulo, ke tshehetsa ka molao sena haholoholo hobane ho tla bebofatsa mathata ao bona batho ba banyenyane ba nang le ona haebane hore ha ba patale, ba na le ditletlebo, ha ba ka lokela ho ba ema kgotleng. Ho na le moo ke mo
bang ana kwa le sebitso la hae wa matheo le tlase ka marothi mmuso ana o patala jwale molao ona o tla thusa go rafa ba bana ke ntho e bohlokwa haholo hobane bo ba bana ba banyenyana ke bona ba tla thusa ka hore ba etse mesebetsi ba lwantshe leqeme la mesebetsi ta bohlokwa haholo empa jwale ke na le potsonyana fela gona taba ena ya ofisi ya ombuds e be e tla be le kae tla be le kwa ha ke hane gore re phela nakong tsa hana jwale re a gola ke mashome a ka diminitlo empa jwale e be ha e na thuso haufinyana moo batho ba kgona go ba be haufinyana ba kgona go ba itlise la yona o sena dikarabo karabo wa le bothata boo ke a emaila ke ya founa ha ke fumane na ke tshwanetse ke bue le mang na ofisi tseo di tla tla mo batho ba mo haufinyana ke potso ya ka ya ebile ke kgola le sontso iponela gore ke ka bokgoni ke seseng ka teng bobe jwang ha e ba bosi jwang taba ya ka ya bobedi ke taba ya ke a utlwa gore ministera ke yena tla sheba gore na a tsupe gore ena ke unfair trading practice ebe batho ba buitse present ba ka kgona go tlhompa ka ba etse mohlalanyana gore na ebe ha re bua ka unfair trading practice ke a utlwa gore ministera ke na le matla a gore tla etsa ditlhile taba eo last ke a bona gore re a kopanya e le ntho e ntle eo ka gore kopanya bosifa re etse ngwantsho shop ska kena mona o kena mona o thusa o tswe o mona o thusa ha o le ra kgwebo empa ha ke bone memorandum mona ke bone gore e be bothata o bona ntse e le jwale ge di kopane ka go fela sona e be go tla re thusa kapa ha ona etsa mathata a deficiencies ke sona taba tsa ka tsena empa molao se ka molao sena Ngiphinde ngibingelele ngibonge ithuba ongipha lona mhlali ngaphambili igama ngumbikwa wawamnangiwe owabhabhatiswa wabizwa mntango Enoch igama laseSopreli ngisukuma nje futhi nginanazela lo mthetho lebhili ukuthi wona ngempela uzovumela osobhizinisi bethu abancane amathuba amaningi ngoba kule minyaka yonke ledlule u-30 ama-small business wethu abe nenkinga kungekho la okumele bayokhala khona. Ngibonga lesincomo sokuqala sokombusimeni ukuthi abantu bama-small business sibe nenkinga isikhathi eside ngoba sasithemba ukuthi abantu bamabhizinisi amancane bazokwakha amathuba omsebenzi ngoba sibonile izwe lethu uma lithola inkululeko iy'nkampani ey'nkulu zaphesheya zabuyile emuva la ngizalelwe khona njengoba ngibukele khona namanje kwahamba amakhampani amakhulu okwa
kwakusebenza umama nobaba nosisi nobhuti bengena ngamashifu kwakuyinkampani ye-textile okwathi uma ihamba abantu bahlala banganamsebenzi bakhuthazwa abantu base-Inkaba yezwe ukuthi benze ama-cooperatives ukuze bakwazi ukuziphilisa. Uma sabawenzile lawo ma-cooperatives ngeshwa futhi uhulumende wethu esimthembayo nesamthetha ngo-1994 kwangaba khona uxhaso losizo nokubakhulisa ngokwebhizinisi. Indawo yakithi iyakheke kabi noma isesimeni esibi ngoba ungathi kukhona iphutha esalenza ubuholi base-Free State. Ubuholi base-Free State abanendaba ne-harassment. Manje abakasiteki iphutha esalenza siyi-harassment ngoba maningi kabi i-harassment amakhampani arejistiwe ukuthi uma sekufuneka imisebenzi uma noma sithi siya-apply kucheckwa ama-level tothi ikhampani yakho wayarejista ngo-2013 ulokhu hlezi kwi-level 1. Uma kuvela amathuba omsebenzi bafuna amakhampani anako-level 5 CITB yakho nayo ihlezi nje one place ku-level 1. Manje uzowakha kanjani amathuba wemisebenzi ukuze abantu bakhona ukusebenza? Ngoba siyakholela ekutheni nama-small businesses ayingxenye yokwandisa umnotho wendawo esihlala kuyona. Manje nama-ofisi okusiza abantu njengabo-Distel siyaqabula nje thina njengoba sizokudanga uba usiya kukhona be-Distel. Angikhumbuli nje i-Distel ise-harassment. I-harassment okubuhlungu akunangisho kwasale-SARS la wena uhlale unyaka nonyaka uzorenewa i-certificate sakho kumele sigibele size la eBethlehem. Ngembizo lonyaka ophelile kwakukhona u-Deputy Minister sambuza lemibuzo enjengaleyo engiphinde futhi ngithanda ukuthi ngiyibuze la nanoma nayo ubaba uSiduma ekhuluma yamazwe kwakunembizo eyitabazwe bekhona bonke abantu bama-small businesses kuthi thina asina ngisho kwasasida usida njena kumele sigibele siye kwakho noma size la eBethlehem. And i-population yase-Smith inkulu kabi and maningi lama-small businesses and abanye saza a-expired so nama-tax clearance abo. Abanye senokubarejista bakaze bathola ngisho nethuba lokusebenza. Imqondo yabo uma beza naye kwamasipala bayawuthatha bawenze kwabo bese kuba engathi bona abenza leyo msebenzi. Nako lokho futhi okunye kuyayikhubaze ama-small business alaphansi ngomsebenzi suwenze thina singama-small business ahluleke ukusikhokhela. Manje ngiyalibonga legama le ombudsman umsosakwazi noma ngabe behlala ngomphakathi wakithi sithinte lokho ngoba kumqoka kakhulu ukuthi lama-businesses alapha kungabe kusebenza inqwabo yabantu ngoba abanye imqondo yabo abanye babhaka izinkwa badayisa amakhekhe kusasa lezo zinto ungagcina sokuyindikhaya qala kuncane ugcine sokukhulu. Manje kuyasikhubaza ngoba singabantu esijwayele ukusebenza ngoba leya ndawo yayinamafeme amakhulu amaningi kwagcwala ama-tourists gcwala ama-investors e-Smith. Yiko sizwa ukuthi sayenzani i-government yase-Free State siye-Smith. Yebo. Ngiyabonga ntate
I bet in the next session I'm not going to say anything. I just want to give other people a chance. Secretary, on the question side from my side. I'm just going to be short. I just want to comment because I'm Semi Muhlali from Cooperative. I train SMMEs and I help them to get access to the market. Oh, libitso la ka ke service bele mohlaodi tswa Cooperative. I train SMMEs and we try to develop them. The biggest two challenges in developing SMMEs, the one is funding. So in the new bill, I would strongly suggest that the amalgamated funding agencies should be deliberate, intentional, unapologetic in helping to fund SMMEs. Because SMMEs come from a developmental stage. So if you use the commercial bank's criteria to evaluate the eligibility of you're not treating apples, you're comparing apples with bananas. SMMEs by their nature, they come from a disadvantaged background. But the funding agencies from government, the CEDAs and all of them, they use the commercial bank criteria to assess SMMEs, then they become disadvantaged and they don't fare well in competing with other established businesses. All right? The second one is access to market. SMMEs can be ready as they are, but the market is still protected, is competitive, and it disadvantages small SMMEs who by their nature they start producing small numbers. And they are expected to compete with companies that are established, well-funded, who has a lot of money. Obviously, the small guys selling 5 cartons of apples will not compare favorably with established, well-funded companies that have trucks and farms and everything else. So there should be a leveling of the playing field. And the ombuds function should also be unapologetic, intentional, and slant towards a developmental approach in giving and protecting SMMEs. I'll use just 2 examples and I'm going to sit down. They should, for instance, the ombuds fight the setting of practice. When SMMEs are funded, when they make money in one side, the money they have made is then taken to offset other little debts that come in the running of business. Because SMMEs are not used to running big business, they are new entrants. So they take money that you have made to say, we are offsetting this corridor that you already have. That kills SMMEs, right? And the other one was about the credit bureau and making sure that they are given a lenient assessment criteria. That's all. Thank you. business and common sense. Industry agro-processing, holistically agro-processing, primary, tertiary, he process most of the product. Make it clear over 10 to
Ke rata ho leboha ha ke batla ho reka sefahleho. Ke lebohe SEDA in particular. Ba kgonne hore le mo se fedileng sa ditjhelete ba ntestere di-product tse ka ba tharo. SABS approved ke rata ho ka monyetla oo. Ha o sheba wena chair le di-honourable members ka mona, ha o sheba taba ya sustainable food cycle, ha ke tsebe ke ka Sesotho he, e motho ka sekgowa. E buleile kind of product e hloka dithwana tse ngata ho tlatseletse. Re na le production mo hlokahalang dihwai ka botsona. Tlasa dihwai mono re hloka taba ya ecological farms, re hloka taba ya seed production mo re na le di-nursery tsa ho thola di-seedlings hore di thola ka yone di-seedlings tsena ho jala. And then o batla point ya bobedi, yela ya pele re hloka ntho ka re lefatshe ke land, re hloke di-tools di sebediswa, skills, tsebo, technology, capacity building. And then e be re tla ho ya bobedi, taba ena sustainable food cycle ha e feletse ke processing ke mona mo re tlo hloka mohaho ka mona, ke mo kenang ho FDC mo re hlokang di-building tsa bona, di-factory, re hloka processing methodologies, ho na le ditsebo tse keneletseng tse hlokahalang ho processa mohlomong fela ho etsa spinach juice. Motho ke ela ke primary farmer ho etsa le ma spinach, re hloka post processor e le tsela ya ho se preserve le so eda value, re hloka machinery ke di-fridge ke sebaka ka bosona. And then product development, I think ke mo ke rata ho ka monyetla ke le bue SEDA hore ba tsamaile le nna product development, mohlomong product tse tharo kaofela ho fihlela boemong ba hore se di-certified di ka kgona ho tsamaya di ho compete di-product tse ding di-change stone tse kgolo. So challenge e ne ba teng le frustration e kgolo e ne le hore SEDA ke ena itsebileng ke na le financial, e offera packaging, e offera marketing, e offera product development, e etsetsa tsohle kaofela. Ha e qeta le etsetse business plan, a complete and comprehensive business plan e nang le dijo le nama, e nang le boleng ba hore e ka tsamaya ya fantulo, e fihla ya ho sifa. Batho bana ha ba ka ba rufi le nngwe ya tsamaya ya ho sifa. SEDA e entse mosebetsi wa lebetlele sifa ke ela Bloemfontein business plan e fihla staka for 2 years. SEDA e bile tse recommendation hore motho ena sa mo thusitse product tse tharo ke tsena di-testuwe mara ka mona na go testile ga bona hore re kopa le mo thuse ka di-machinery ba le ka tšhelete a thole machinery a hira batho, capacity e nyolohe ya production ya product ena e re tsebang hore e ya qualify le mmarakeng ha re bua tjena, empa jwale ho etsa ka nthwena e nyenyane. So ke leboha haholo ha ebe di tlo ba wonderful di managwe ke motho a le mong, hobane kaofela tse ne tla re SEDA ha e tswa fielding e re ke tsena di-product tsa rakgwebo ke ntse ke mo thusa. Jwale o sa hloka fela, o hloka machinery, o hloka capacity, o hloka skills, o hloka kaofela. SEDA le bo other entities tse di boneng mona na commercial banks, cooperative bank di tla kgona hore di thusetse. Ke rata ka monyetla hore ke re ke a leboha ka nnete, this is a dream come true for bona ba bang le rakgwebo potlana. Ke lebohile haholo. Ke lebohile, ke bona ka re batho ba neng ba phamisitse matsoho side le ba fetse mara dipotso tsa bona di na le ditaba tse ngata, mme a ke tsebe hore ke re o so wa araba ke tla tswa ke qetella ka mona kapa ke nke dipotso ka mona. Ntate Mosele, ke kopa tse ding tsa dintho jwalo ka hore di bua ka ntho tse welang ka tlasa history tse bang o ka thusetsa ka dikarabo o kgone ho thusa batho tse ditaba tse ntseng di bua ho hlaha ho setjhaba. Ha o kgona moo o kgonang teng o tla thusetsa hobane tse ding tsa dintho ha ke nahane mme mosebetsi o a nang le tsebo ya tsona. Ga leboha ha di-department di le teng a rekisitse dibili di a re thusa hore le kgone ho responda ho dintho tse ding tse bang as parliamentarians re a ka tsona. Ke kopa hore dipotso tse ding re ke dipotso side le nna ke kopa hore matsoho a phame ntate ke wa ka matsoho bomme ha ona mmele ya mo a batlang ho ke ne ke botsa potso ba teng ke bana mara ba bui
Mommy. Ke ka pala kgotsofetse. Okay. Ke bona ka kwena fela ntate. A ke file batho monyetla ba bua ntate re tsebe hore re kgutle re arabe re tle re fetele ho se ka molao se seng sa ho qetela. Too many black people are poor or not working. As a result, as a result of that. The other one what I'm saying is that we are not chopped up for that is big. One of them got section 10. If you are got by waste. Project is almost in the hand. If you have a mentorship, the forward picture that number is very formal in 20th century community. So, how can some of them what I have how? You want that there's a thing as a take a state bank so that if you got to challenge, if I never power, because not the next thing that banking commission makes it. We try to